having the same issues with. It's considered a niche sport in Canada. Well, Lee Baxter is trying to change that. We're going mainstream. We've got one of the world-class arenas, the Maple Leaf Gardens, and we're knocking on the doors of Ukrainian community and just overall Canadian community in Toronto to bring boxing to the elite sports. We've got a great basketball team, we've got hockey, we've got soccer, baseball. Now we really hope that boxing is going to be a staple, not just for our Ukrainian community, but for the Toronto community. So I'm very proud that we've had the opportunity to partner with Lee and I'll make the proper introductions. Okay? Дякую. Thank you very much, Lois. My name is я називаюся Роман Духяк, і я є вашим господарем на сьогоднішній вечір. Вітаємо вас всіх до прес конференс боксерів. Вибачте, наразі тільки один боксер є і двоє промоутерс. Троє промоутерс. То вітаємо вас. Я вірю, що хочете щось перекусити чи щось випити, то прошу постіть себе, будь ласка. Actually, our second boxer, Stanislav Skorod, has arrived, and Patrice Morini, am I looking? Oh, you're the coach. Okay, all right. Welcome. So I want to, in English, just a couple brief words. I want to introduce, welcome everyone to the press conference of our world-class boxing championship that's taking place this Friday. So please welcome everyone. I'm welcoming everyone here to come. I want to first of all bring to everyone's attention the promoters first. We have essentially three promoters. Lee Baxter Promotions is the major promoter of this event. And it's the second promotion involving Ukrainian boxers, am I correct? Okay. And also, and I'll have him come say a couple words in a moment. We also have Mega Zabava, who is the next follow-on promoter of our events, especially of the Ukrainian events. And our third promoter as well is Gary. I'm Alexander's manager. Okay, excuse me first. Yeah. Excuse me about that. Usak actually, sorry. Usak is helping us with promotion as well. Correct. So Usak, from our sponsor's perspective, Usak is our sponsor, as well as the Ukrainian Credit Union Limited is our second sponsor as well. And our media partners for this evening is Kontakt, Razum, Mist, Hyperwave, and New Pathway. So thank you very much for all the media that we have supporting here this evening. Our two boxers that are here this evening is Stanislav Skorod and also Alexander Kislenko. Скажу пару слів по-українськи, то наші двоє українські боксери з України, то ми дуже приємно їх вітаємо до нашої діаспори, громади в Канаді. Дякуємо, що ви загостили нас. Прошу. So, before we continue, I'll have Lee come up and say a couple words on behalf of Lee Baxter Promotions. Hi everyone. I just want to go out and send a welcoming and a thank you to the whole Ukrainian community. It's been a pleasure working with Horst. When I first started this, we weren't sure where it was going to go. And then the first one was a little bit overwhelming, so it's funny that now I'm more excited about the events when I co-promote with the Ukraine other than all the other events I do throughout the year. It's a very... one thing I will say is you guys are very patriotic. It's really... It's a breath of fresh air when you're trying to beat down doors and get all these people to love boxing, and when a whole culture can come together, and it's really nice to see throughout
the whole stands when they have the flags and all the colors painted on their face. And I'll go back about 3 months ago, and I was in Madison Square Gardens on a meeting, and I went to the Lomachenko fight. And 2 weeks ago, I was in the same place for the Conlon fight on St. Patrick's Day, which is an Irish fighter. And it is insane that I've been to so many other events, world-class events, all over the world with the highest level of championship fights. And those two events stand out so much by the Irish following and the Ukrainian following are so similar with how they unite, and they just, it is more than sports. And with me coming from an Irish heritage and Orest coming from his Ukrainian following and his Ukrainian community, I think together we can make magic. So I just once again want to thank everyone for supporting us, and Friday's going to be a hell of a night. Thank you very much, Lee. Odyssey, do you want to have a quick word on behalf of Mega Zabava? I'll say it later. Okay. So I'll bring to a brief word also Alexander's promoter as well, Gary, if you would like to come up and say a brief word. Good evening, everyone. My name is Gary Freeman. I am not a promoter here tonight. I am, in fact, Alexander's manager. There's a difference. So I'm not here speaking for the promotion, but I do want to say thank you very much to Lee Baxter and to Lou DuBell Entertainment, which is in fact Alexander's promoter in New York, for making a deal and making it possible for us to be here on this fight card on Friday. It's exciting. I feel the excitement already. I think it's going to be a wonderful night, a great night of fights. And again, I want to thank you on behalf of myself and Alexander for giving us this opportunity to be part of your show. Thank you, Gary. My apologies about that. You weren't a manager, not the promoter. And our second boxer, Stanislav Skorohod, would the coach like to say a brief word about Stanislav? По-українськи, будь ласка. Можна пару слів сказати за Станіслава? Представитель? Всім добрий вечір. Я дуже радий тут стояти і дуже радий, що він нас пригласив працювати. Ми готувалися і хочемо показати хороший бій. І хочемо працювати надалі злі і щоб нас постійно підтримувала наша українська діаспора. Дуже дякуємо вам. То я думаю, що ми почнемо тепер. Я пару питань задам обидвома боксерами. То перше з боксом я почну, я вам подам мікрофон. То Станіслав, я почну з тобою. Добрий вечір всім. Так, вітаємо в Канаді. То, Станіслав, скажи нам, звідки ти точно з України? Я сам родом зі Славутича, це рядом біля Чорнобиля. Київська область, то Славутич там зона відчуження, недалеко від Прип'яті, 60 кілометрів. І чи це перший раз, що ти в Канаді, чи ти вже кілька разів? Я вже третій раз в Канаді, четвертий чи третій. Розкажи Там нам... вже тут як свій. Дуже гарно. Вже між українцями, то все будеш так наш світ. Розкажи нам трошки, як ти виростав, і як то почалося, що ти зацікавлений стати боксером? Батько мене відправив на бокс, побачив, що я маю
такі можливості. Ну, і я загалом допомагав всім, да, захищав за всіх. То, ну, я не любив битися, але захищав всіх в школі, і батько мене відправив на бокс. То, і так вийшло, що я дуже захопився боксом і залишився в ньому надалі. Далі я як вчився в школі, поступив в інститут і розумів, що я буду далі займатися боксом професійно, то я поступив в інститут фізичної реабілітації. Це встановлення після якихось травм чи щось ще. То я вже надалі планував займатися боксом професійно. І до цього часу. То скільки років ти вже професійний боксер? 13. 13 років. Добре, гурток років вже, купа років. То проти того чоловік, що ти будеш змагатися ту п'ятницю, це є мексиканець, що я розумію, це є Хозе Луїз Суніга? Так, це мексиканець. Я бачив його двобої, в нього 19 боїв, тобто 9 нокаутів, ну такий впевнений, йде вперед постійно. Ну, у нас є стратегія, у нас є план, і я думаю, він спрацює. Це така трошки таємниця на сьогоднішній день. То я в п'ятницю покажу на що я зможу. То приходьте, буде яскраво. Щоб задати питання, де ти бачиш себе, скажімо, 2-3 роки відтепер? Як ти граєш після п'ятниці? Я думаю, кар'єрні сходинки, це ми будемо з Лі Бахтером, вже з моїм промоутером домовлятися. Я думаю, рок чи 2, може, і стану чемпіоном світу, далі буде видно, тільки Бог знає, як там далі буде. Так. Чудово. Лі знає, як домовитися за ці двобої яскраві великий за бій чемпіона світу. А моє завдання тренуватися і ставатися краще і краще. Так. Добре, дуже, дуже гарно. Дякую. Дякую вам. Тепер я задам питання до Олександра. Олександр, будь ласка, розкажи нам, як то сталося, що протягом твого життя дотепер, як ти став боксером і де ти є тепер, і де ти хочеш, що ти хочеш осягнути наступні 2-3 роки теж. Добрий вечір усім. Дякую, що прийшли. Боксом я почав займатися в 7 років, мене тато дав. Щоб мене не ображали на вулиці, я не дуже хотів спочатку займатися, хотів грати в футбол, але тато втомився ходити на вулицю і вирішувати мої проблеми, коли мені дав взяв боксер. Потім вже років 9-10 я почав вигравати змагання. І мені стало цікаво, у 2005 році я виграв перший чемпіонат України. Після цього ще 2 рази ставав переможцем України до 22 років. Представляв Україну на міжнародних змаганнях. І потім попав в Канаду. Вже 5-й рік я майже живу в Канаді. Провів 15 професійних боїв, в п'ятницю буде 16-й. У мене буде перший бій в моєму житті за титул. Це не титул чемпіона світу, менш. Це North American title, чемпіон Канади. NBA title. Це буде 10 раундів бій. Ще я сподіваюся, перший раз в житті я завоюю свій перший титул в п'ятницю, так що приходьте, підтримайте, будь ласка. Я маю ще одне остатнє питання. І потім дійдемо, можемо брати питання від наших глядачів, що прийшли нас всіх бачити.
Які елементи ти думаєш з українськими боксерами, що є унікальні порівняння до других боксерів в світі? Що робить нас, як українські боксери, краще? Що ти думаєш? Ну, я не знаю, якщо ви маєте на увазі Ломаченка, Усика, то я думаю, це індивідуальні боксери. Ломаченко дуже талановитий тато. Я думаю, він займається і Усиком, і Гвоздиком, він всім допомагає, того вони добилися таких результатів. Дякуючи Ломаченко тату. Вони, звісно, працездатність, вони дуже багато працюють. Але взагалі українська школа боксу дуже сильна. Але там любительська сила, любительська школа боксу дуже сильна. Не знаю, більше не знаю. Всі боксери, багато з різних країн є сильні боксери. Добре. Дякую, Олександр. А тепер ми будемо прийняти... Can I say a couple of words, if you don't mind? Добре, то перший Орес скаже на пару слів, а потім будемо приймати питання і відповіді від боксерів і всіх. Dr. Roman, honored guests, my friends. It's been a long time coming for this day, about a year and a half. Ever since our first time, like he mentioned, we didn't know what to expect, right? We had a discussion, and I was a little, kind of not skeptical, but I'd say, I was like, I don't know, boxing, like what's going on? And then when we brought 500 people to our first boxing match, I thought, wow, you know what, this community is really a boxing community. And the pride that Stanislav brought to our community, the energy that we had in the stadium, it really got me going, it really motivated. And finally, a year and a half later, we're here again, so I'd like to thank again Lee Baxter and Stanislav for making it happen. Let's give it for these two guys. Just a couple of words about what we do here as a community, because we are a community. We love boxing, we love Ukrainian pride, but what brings us together is the energy that we bring from one another, is the unity, that no matter when you came from Ukraine, whether you were like myself or Roman, born outside of Ukraine, and we are passionate about our country. And to have such a great athletes in recent years, like Stanislav, like Alexandra, to bring pride to our country, to ourselves here in diaspora is really important. It helps us grow, it helps us, I'm sorry, I talk with my hands. It helps us, show off in our office, saying, we've got these great fighters and they're fighting in the prime venues and bringing joy to us, and we get to brag about it, which is a lot exciting. Now, this would not be possible if it wasn't for one person. And you can guess it's because of Lee. This man has a vision. There's a vision for Canadian boxing and a world stage, and has a vision for Ukrainian boxers and to become part of it. The event itself is called the Takeover. Maybe I ask Lee, why did you choose the Takeover? I'm going to take a couple of guesses here, but my reason why we call it a takeover is that there's a wave, there's a change of guard, I should say, in the boxing world, and part of that wave in boxing guard is changed by a recent talent that is now given an opportunity by people like Lee Baxter on the world boxing stage. Because if this was just local bars, people fighting boxing, but Lee's allowing Ukrainian fighters bring the glory onto the world stage. And with Alexander now fighting for a title belt, that is a North American WBA title belt, he's fighting a top opponent. Make no mistake, it's going to be a brawl. People think, he's going to go out there, he's going to beat somewhere. No, it's not going to be like that. We really need to come behind Alexander and Stanislav to make sure they come on top. They're going to need that element of support on the ring, because these guys are out to prove to themselves and the world that they're world class. But if it wasn't for the fact that Lee saw the talent, that he went to Ukraine, he discovered that there's so much potential, and untapped potential for North American promoters. He took the chance on Ukrainian boxers, he took the chance on our community, including myself,
and that passion that he had about our community, and I've already had the network, and he said, listen, let's make it work. So this is this is a very unique opportunity for our community to be presented on the world stage, and a very unique opportunity for the city of Toronto, because Toronto doesn't really has so many elite sports, from soccer to hockey to basketball to baseball, and what we're at least trying to do is bring that elite level of entertainment, of sports entertainment, through boxing, added another pillar, and give Toronto fans something to cheer for. So I'm going to actually ask you, why Takeover? What did you have in mind when you came up with the name, the Takeover? I think it's self-explanatory, but we're looking at a show and we have, I don't even think you can get an explanation. You're going to get an explanation on Friday. When you get there, it's only see the people keep pouring in, and then when the main event comes on, About 1,000 Ukrainians. You'll understand why it's called the Takeover. I think the stadium is taking over. Oh, just a note, for the people that get there early, pay attention to the seats. The seats are actually blue and gold throughout the whole stadium. So I think we picked the right venue, we picked the right community, and we picked the right fighters. It's going to be spectacular. Very well. Before I get into questions, I do, for Lee, I mean, it's a passion and it's a business. For our, it's a passion and it's about community, maybe a little bit of business. But I got to know Stanislav a little bit. He flew in here a couple of times, and we've connected. I believe we're more like friends now. With Volodya and Stanislav, we got to know one another, and what I really appreciate about us is that he's a very hard-working professional. He's humble. He's very driven, an incredible professional, an incredible athlete, with an incredible career starting from kickboxing years when he was a 6-time Ukrainian champion, European champion. It showed me that this guy is about to prove to the rest of the world that I'm here to get it, and this is my opportunity and my time. When we had a conversation last night at a hotel, he took me a little bit through his personal life, and Stanislav is from Slavutic, from a region that was deeply affected by the Chernobyl disaster. Now, this is a very sensitive part of for many Ukrainians. A lot of us, this is a big tragedy. A lot of unfortunate things happened because of the disaster. Personally, I was affected by it. I happened to live northeast of Poland at a time when this happened. The whole wave came through us. A lot of unfortunate things were happening to us. I'm coming from a farming community, a village, and we were experiencing weird signs, and this was difficult. And Stanislav told me that, I come from a very humble background. People going through a lot of struggles, and boxing has given him an opportunity to shine, to come out of that, and into a spotlight, into a world stage. So I really have a lot of respect for him, as where he came from and what he's bringing to the city, and highlighting his beginnings to the boxing community and our community. And reminder that it's about the heart, it's about a passion, and it's about your attitude to never give up. So I'm really inspired by Stanislav. I'm also getting to know Alexander, and I really appreciate their time and their effort that they're able to bring into our community. Дякую. Roman is going to get some questions from the audience. Is there anyone who'd like to ask any questions? Bogdan Dolban, maybe you can bring the microphone. The first question is to Lee. You just noticed on Media that there's some recent geological studies done. I'm not sure if you're aware, but the ancestors of Irish people originating from present-day Ukraine. So I was looking at it and I go, do we all like it? You're a good-looking guy. And I go, oh, that's probably why, because it probably came from Ukraine. But it says, after analyzing the genomes of the ancient inhabitants of Ireland, the researchers concluded that the ancestors of the Irish people came from Eastern and Southern Europe, first of all from the northern Black Sea coast, the south of present-day Ukraine. So,
we have deep-rooted roots, and it's neat that you've, been So able what to. you're saying is I don't need Orist. Maybe. No, I appreciate it a lot. Maybe Ukraine gave you the looks. I'm not Yeah, sure. that's it. Either way, I'm not fighting. These guys are fighting, but I support them, and I still think that maybe that makes sense. What I was saying earlier Yeah. with the support and with the unity throughout the communities. There's a lot of similarities, and maybe it's born into me. Right. And наступне питання до Олександра і до Станислава. Мені цікаво, що ваша дієта є менш-більш, чи ви маєте спеціальну дієту? Бо, знаєте, ми тут, що народні в Канаді, ми маємо такі роботи, що ми ще йдемо на сраку цілий день. Я хочу знати, що було добре їсти, як боксер. Якщо чесно, то я виступаю в суперважкій вазі, в мене немає. Я можу їсти скільки я хочу, і так як я знаходжусь в Канаді сам один, без моєї родини, то я їм те, що я сам готую і нічого спеціального. Проста їжа, нічого такого, вермишель. Навіть якщо чесно, я не дуже добре готую, то я сосиски їм таке, такого толком нічого. Не знаю, чи Анастасія. Чудове питання. Я як займаюся дуже близько зв'язаний з весогонком, гоняю вес, так сказать, то дисциплина первым делом, вовремя покушать, вовремя попить после тренировки банан, это углеводы для мозга и энергия, в общем. А так вечером салатик, это очень-очень вкусно, даже вес гоняешь, и вкусно, и вода простая. Дисциплина, первым делом, дисциплина только. Ще більше питання? More questions? Anybody has any questions they want to ask the boxers? No? Okay. Maybe, okay, Sophia has a question? If you can come up to the microphone. It's an appropriate question. Добрий вечір всім. Дуже дякуємо, що ви сьогодні тут з нами. У мене питання: що вам саме найбільше подобається в нашому місті, в місті Торонто? По-перше, те, як нас тут приймають. Дякую українській громаді, українській діаспорі дякую, то дуже чемні люди, та чувствується, що як свої, то це першим ділом. А так, дуже красивий город і великий. Дякую. Мені подобається найбільше те, що тут великі перспективи і набагато більше можливостей, ніж в Україні. Ну, ночі гарний даунтаун. Ще більше питання? More questions? Добрий вечір. Я є Стефан з Ісуса, Канада. Ми маємо багато дітей по різних програмах спорту. Як би було найлегше дітям почати, скажімо, я би хотіли стати боксером, де вони би починали тут в Канаді? Чи маєте якусь пораду? Maybe it's a neat question as well. Yeah, so the question is, just translate. You know, my English, Okay, English. yeah, I'll ask the same thing in English. I'm with USAC Canada. We have almost 600 kids under different programs in sport that are of Ukrainian background. If any of them wanted to become boxers or get involved in the boxing, where would they start in Canada? What would you recommend for them? There's many gyms throughout the cities. I can't attest for what all gyms are teaching children. I can't attest for my own gym. I have a gym downtown. We have a youth program. I would love to work
directly with the Ukrainian community and maybe create a unique youth program that is strictly isolated to their community, and then migrated in towards the whole gym. It's definitely, I think, what we're trying to create here is culture as well from sports, also from fans, as well as the boxing economy. And I do want to create a point where this young boy here in the red comes out on Friday and he's not just going to a Leafs game on a Saturday and saying, hey, I want to play hockey. He's turning around and saying, I want to be like Stan, or I want to be like Tislenko. And that's how the whole economy will start, and it'll go generation after generation. We needed to move fast, so we had to transplant athletes here. It takes time to organically build them. But with transplanting athletes here, I think the athletes will call Canada home eventually, and the Canadian, Ukrainian youth will come up and they'll call them heroes. So we'll just slowly let the wheel work itself. Добрий вечір, мене звати Ростислав Шемечко. Я маю таке питання. Багато хлопців займаються боксом в Україні, так? Мало хто стає чемпіоном. Було б цікаво почути вашу думку, оглядаючись, хлопці боксерів питання, оглядаючись на своє життя, як ви думаєте, що було принциповим, найважливішим? Без чого не стало підтримки, не стало? Дисципліна. By the way, before you answer this, I say, so Roslav is a community psychologist, therapist, he's a special expert working with athletes. So he's got a very questions of what makes a winner in terms of a champion versus a regular athlete. What's the difference that separates them? Дякую. Дякую за питання. Дуже важливо це дисципліна і очень имеет значение промоутерская компания и люди, которые тебя окружают. Промоутер очень много имеет важное. Команда и, в общем, желание и терпение. Многие пропадают и сдаются и не идут дальше, поскольку тяжело жить, надо как-то зарабатывать, и идут куда-то другие какие-то интересы заниматься. А так, дисциплина и терпение. Но еще зависит и удача немножко, конечно. Вот. И підтримка. Дуже важливо. Говорити про молодих спортсменів, яким по 18-17 років, дуже важлива фінансова підтримка, того, що вони не можуть працювати. Наша робота – це 2 рази на день тренуватись і виступати на змаганнях. Це такий вік, коли хочеться піти там погуляти і одітись. І батьків на шиї не можеш довго сидіти. Тому що спонсори допомагали, коли це дуже важливо. І також багато важких моментів, коли хочеш опустити руки. Підтримка. Якщо казати про мене, я 3 рази хотів. І такі 3 рази я залишав бокс. По півроку я не займався боксом, але потім якось я повертався, навіть сам не знаю чому. І не знаю, так сталося, що може це судьба, але дуже важлива підтримка і фінансова, і моральна. So our question and answer period is finished. We'll have one last presentation. I'd like to invite Stefan Mazur to the stage, please, for a special presentation. USA Canada has been a partner of this event. They've been doing two things. I guess they promoting the event and really bringing the awareness of the sport to our community, and working with young athletes, soccer clubs, youth sections to promote the event. And they have a special gift. 1 second.
We'll take a photo with so person we would like to ask Станіслав Скороход, maybe go up over here. Віру, мать, тут можна запросити вас. Так. Окей, дякую, Зdenко. Дякую. Дякую. І також Олександр. Для вас також маємо чудову українську канадську флажку. І ми хочемо вам подарувати цю. Це також дякую. Це для вас від музика, від нас. Фото, якесь так, фото. Дякую, дякую вам. А тепер знімка with all of you guys. Let's take a one big photo and final sport. Дякую. So we'll walk over to the back in front of the banner here. We'll take some photographs, group photos. Дякую дуже. Дякую. Один, два, три. Хочу підійти до будемо з ним скоро.